Da sind wir wieder auf der Berlinale 2022 und heute vor dem HKW in Berlin. Kamil, welchen Film werden wir uns denn heute anschauen? Ja, wir gucken heute den Film Kind Hearts vom Regieduo Olivia Rochette und Gerard Jan Klee, die tatsächlich auch Premiere feiern heute. Da sind wir auf jeden Fall sehr gespannt und werden euch dabei mitnehmen. Zo blijft de schoen, toch? Ja, maar dat gaat niet zo zijn. Gaat dat sneller gaan, denk je? Dat gaat hoger gaan, ja. Ik weet ik niet of ik nog in een relatie wil blijven met Lucas. Waarom niet? Misschien gewoon omdat we al zo lang samen zijn. Je hebt hier een keihard groen. Mag ik het dus knippen? Mag ik dat gewoon knippen? Ja, echt. Vertrouw je me? Dat maakt me wel bang om je zo te laten vallen. Bang dat je niemand gaat vinden zoals mij. When you're young, you're still negotiating in a certain way how you relate to love or to an adult world, and the words that you then use could sound maybe somehow cliché sometimes, or could somehow seem familiar. But I think for us there's a certain beauty also in the fact that within those, you could say, impersonal forms, impersonal ideas, or the way that they try to give form on their about their relationship, that there's also a personal side to that. The fact that they try to find words, try to find what is this relationship actually, and how is it influenced maybe sometimes about ideas about love, and these ideas. Who do they belong to? They belong maybe to a community, or you could say, and I think we really like this tension. Weet je, ik heb je gevraagd of hij wil samenwonen. Echt? Maar ik weet niet of ik dat eigenlijk serieus bedoelde, maar ik wou gewoon zien wat zijn reactie was. Wat was zijn reactie? Hij wil dat niet. Nee. Oei. Maar ja, ik weet niet. Ik had daar gewoon aan gedacht, omdat ik dacht van, ja, sommige mensen doen dat toch. The moments in which we were the most searching about ourselves and who we are, what we want to do in the future, and the change from secondary school to university was really like this big change, and then from there it all just changed, and I think it was really special to have a movie crew with Gertjan and also Olivia and stuff, to have recorded those moments of uncertainty and these questions of what is it gonna bring, what is life gonna bring for us, and will it be together or will we be separated, and what we would do with our lives when we are separated. And I think it's really nicely represented in the movie. Doen? Ik kan echt niet poseren, want je bent weg aan het kijken, maar je bent zo. Heb je al ingeschreven? Voor volgend jaar? Ja. Nee, nog niet. Ik denk dat er veel zou veranderen. Ik vraag me af welk effect dat zou hebben op ons. Ons twee bedoel je? Yeah. There was not a real script, but those funny moments are always that's something that
and I find really interesting about our work because it's very hard to predict. I think actually for me, watching the film tonight, I think Lucas also mentioned it. It's really interesting to see which moments people laugh about or what people think is maybe a little bit funny. I think we don't really have the attention to make something funny, but I think there's still an element because we put so much focus to little things of how they maybe talk about certain things or how they look at each other or something, that maybe a certain gaze or a certain word suddenly can become disruptive in a funny way, just because we put so much focus to it. So it's never our intention to cheer things up, intentionally, but I think it has much to do with the way that we look at them and their conversations. Ik vind dat gewoon echt niet genoeg om zo dit op te geven. Ik begrijp je standpunt en waarom dat je liever meer ruimte wilt hebben en zo, maar je weet dat ik van je hou en dat is gewoon raar om te horen dat je blijkbaar andere dingen wilt dan gewoon bij elkaar zijn en dat is wat ik wil, snap je? Ik weet dat het niet allemaal perfect is en zo, maar... We were really thankful about the fact that a movie was shot about us, which was really a just representation or really the reality of our relationship. And I think now when I look back at it, it's been 6 months or a year since we last shoot it, and I see those things again, and I already feel as if it's like a memory, as if it's not a part of our lives anymore. So I really am happy about the fact that Gert and Olivia made us feel so comfortable that we didn't find it hard to be intimate or vulnerable, or that we really hadn't much difficulties with doing certain things that you would find very intimate and maybe a bit like maybe you feel a bit uncomfortable about that, looking so deep into a relationship. And I'm really happy I can wait until 5 years until I look back at the movie and see, whoa, that was how I was living 5 years ago. So I'm really grateful. Das war sie also, die Weltpremiere von Kind Hearts hier in Berlin auf der Berlinale 2022. Und Camille, wie findest du den Film? Ja, mir persönlich hat der Film sehr gut gefallen. Vor allem fand ich die Art des Films interessant, wobei diese dokumentarischen und fiktiven Elemente so gemischt wurden. Es war kein extrem epischer Film, der mich irgendwie zutiefst emotional berührt hat. Aber was ich sehr schön fand, war die Authentizität des Films. Diese jugendlichen Protagonistinnen, die sich diese Fragen stellen im Leben, wie es weitergehen soll nach dem letzten Schuljahr. Und einfach diese kleine Liebesgeschichte. In Aspekten davon konnte ich mich auch selber wiederfinden. Das fand ich schön. Ich glaube auch, das war die größte Stärke des Films, die Authentizität und auch wie die Protagonistinnen mit der Situation umgegangen sind und sich auch so entblößt haben vor der Zuschauerschaft mit ihren Gefühlen. Das fand ich auch ganz besonders. Und all in all würde ich sagen, sind es für mich auf jeden Fall 3 Bären von mir. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich persönlich würde dem Film sogar 3,5 Bären geben. Schaut es euch selber an. Das war Kind Hearts.